Ginger. That's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any seasickness. Oh, thank you for your support, John. Don't suppose you actually brought any ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity simply to visit a grave. Even if it is my mother's. Ah, that's just Mycroft's nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. Hey, Sherry, come on, catch up. Yes, yes. Hello people! Noob aqui de volta com vocês para mais um vídeo no canal. E nessa semana, depois de termos acompanhado as primeiras aventuras de um jovem detetive chamado Aquele, agora vamos seguir aqui com o nosso outro jovem detetive queridíssimo, Sherlock Holmes, galerinha. Estamos aqui no jogo Sherlock Holmes Chapter 1, também um jogo de investigação com o nosso jovem Sherlock Holmes aqui, onde estamos em Cordona para visitar o túmulo de nossa falecida mãe. Então, eu quero saber se vocês gostam desse tipo de jogo. Por favor, deixe aqui nos comentários se você gostou desse jogo, se você quer mais vídeos deste joguinho aqui. E aí, galerinha, eu já estendo o convite para você, por favor, considerem se inscrever no canal para ver mais vídeos aqui do canal. Deixe um gostei nesse vídeo, ok? Vamos começar aqui nossa aventura com o nosso jovem Sherlockinho. Então, é isso aí. Simbora, bem-vindo ao jogo. Use ele para mover, pressionar para interagir com objetos. Ótimo. E aí, Watson? Não posso falar com o Watson? Bom, beleza, vamos lá. Welcome to Il Palazzo de Lusso, sir. Muito obrigada, meu jovem homem. Ah, tá, a porta tá sozinha. Welcome to Il Palazzo di Lusso, sir. We just need your signature. Come on, finish up the formalities so we can get off our feet. There you are. Ah, Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. I see it was reserved for 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Hurry up, Sherlock. I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. Ok, então os quartos ficam pra cima. Vamos dar uma olhada aqui. Um lugar bem distinto. Vamos ver aqui. Muitos cavalheiros e damas por aqui. Ah, não posso passar pra cá. Ah,
É ótimo que as pessoas conversam fazendo. Ok, demos uma geral. Show de bola. Vamos descer, vai então. Palácio, Diário de John, Livro de Casos, Palácio Mental. Tá, tudo bem. Tá, aqui deve ser o local da bagagem. Tá, nosso quarto deve estar do outro lado, onde eu não entrei. E aí, gente, eu dei toda a volta. Talvez aqui. Ei, amigo. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Perhaps, in the meantime, you would like to relax in the foyer? Tonight, the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Se brotou Let's aqui. check what they have on offer. Então tá bom, né, queridão? Falei que era o único lugar que a gente não tinha ido. Aquilo é comida? A gente pode pegar um petisquinho? Hey, Sherry, just our luck. Hey, Sherry, just our luck. Ah, tá. A medium, John. Haven't we been through this already? Come on, it's not like we've got anything better to do. Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a séance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me? Why should I sit for a portrait? Sir, it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. Alguém tenso, mas tudo bem. Come now, Sherry, what did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. If seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Our poached eggs with hollandaise sauce. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. Até conseguir pegar o prato. Aqui o John. Sherry, I'm over here with my new Ursine companion. Oxe. Cordona's even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. Ah, come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? Tutorial! What were you thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. No. As you can see, someone left a cane on our table. I simply thought you could identify its owner. Ah, so it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. Deliver it to him? Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. Ele é bem arrogante, né, galera? Tá, vamos ver. The hand grip is a head of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon.
A crest depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven, from the Old English name meaning garlic place. The cane is made of ebony, it's worn uncared for, and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. All right, I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Pode questionar testemunhas sobre evidências específicas. Pressione tanto para abrir o livro de casos. Escolha evidência com X e fale com alguém experiente com experimente com a bengala. Tá. A bengala perdida. Marcar evidência. Beleza. Certo. Are you able to help me? That's a question I can answer. A bengala perdida. Havia 3 pessoas à mesa, um casal e um antigo oficial da marinha. Os observadores não tinham certeza do que aconteceu com o casal, mas o oficial da marinha foi visto indo para o jardim da frente para tomar um pouco de ar. Eu devo encontrá-lo. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to bet on it, my friend? Why not? Let's see how good you really are. Pressione para se concentrar e revelar detalhes que identificam seu alvo. Não se esqueça de marcar as evidências relevantes, pois algumas pistas não ficarão visíveis do contrário. Tente encontrar o ex-oficial da marinha. Isso aqui? Esse aqui. Aristocrata, amigável, sofre de intoxicação alimentar. Que é isso? Cordoniana, juíza xenófoba, afável. Morou em climas frios, advogada amigável. Tá. Então a gente tem que achar um ex-oficial da marinha que saiu para o jardim. Vamos só olhar na prova das dúvidas desse homem. Escocês, tomou vinho, tinto recentemente, empático. Tá. E o senhorzinho aqui? Inglês médico, empático, ocultista. Tá. Esse aqui. Curdo, cantor, afável, hábitos noturnos. Árabe, professor, tricota bem, empático. Como é que você sabe que a pessoa tricota bem? Tártaro, professor, dorme de barriga para baixo. Como é que você pode saber disso, homem? Saiu pro jardim da frente. É pra cá? Tá. Ok, vamos ver aqui. Temos 2 senhores. Alemão médico, piromaníaco, amigável. E o outro é o... Alemão artista, empático, doente dos pulmões. Ok, nenhum desses 2. Italiano aventureiro, empático, colheu flores recentemente. Juiz amigável, canhoto, juiz, não. Grego afável, quê? Tá, bom nadador. E o último homem. Galesa, oficial militar aposentado, meu querido. Hello. Do you know anything about this? My dear fellow, you're talking to the right man. O oficial da marinha, Sr. Rhodes, estava sentado à nossa mesa com um nobre casal. Os homens falavam de iatismo e a senhora mexia na bengala. Talvez ela a tenha deixado de lado e o marido se esquecido de pegá-la quando foram encontrar o médium. Agora tenho uma desculpa perfeita para entrar na sala da sessão. Hey, Sherry, don't we now have the perfect excuse to visit the séance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. Tá. Posso devolver a bengala ao seu dono. Tá, então a gente vai ter que ir na sessão de ocultismo, que é algo que o Sherlock tá empolgadíssimo pra fazer, não é mesmo? É mesmo. Eu não testei se a gente consegue entrar em outras portas.
Depois eu testo isso. Você se teletransporta, Watson? Come on, if you hurry, perhaps we'll see the ghost. Ixi. This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Hey, Hello. boy! That's my cane! I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made... A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. But I must ask, how did you know I was the rightful owner? Pele avermelhada inchada. Rico e na moda. Não está usando aliança. Bater em alguém com força. Uma cabeça de alho, não está de aliança. Rosto vermelho, pele vermelha inchada, tal. Rico na moda, punhos levemente vermelhos, bateu não sei o que lá. Jogar pelo emblema heráldico em seu anel e bengala, estou certo de que este homem é Lord Craven, um nobre inglês entediado que viaja pela Europa gastando seu dinheiro. Sua expressão indica que ele tem problemas com o álcool, mas ainda é fisicamente forte e saudável. Isso deve durar por mais alguns anos. Bêbado o tempo todo, ele tem problemas de temperamento. Tá. Nobre britânico entediado, um inglês doente do resort. Jogar pelo emblema heráldico em seu anel, tá Lord Craven, que tem o hábito de visitar resorts em busca de tratamento para seu mal hepático. Seu rosto corado indica que sucumbiu à tentação de beber algumas doses de álcool, talvez tenha ficado perturbado com a sua espírita. Pelos olhos avermelhados, presumo que tem aulas de boxe para fortalecer sua condição física. Já irritado com o desaparecimento de sua bengala, não é surpresa que se encontre furioso com o roubo de um diamante. Tá. Ele é aquela mesma pessoa recentemente. Seus problemas com a raiva somados ao álcool tornam uma pessoa violenta. Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Marvelous. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. Fale do diamante, o que aconteceu na sessão? How does a priceless diamond become the subject of a séance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. You insist the medium robbed you during the séance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands, as expected.
Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Ah, yes. Common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Ok. Pressione para destacar áreas interativas no ambiente à sua volta. Essa habilidade tem um tempo de recarga. Certo. Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. Tá, provavelmente... There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm. The ghost was Half here, a glass Sherry. of Balblair scotch and the remains of a Paul Larranaga cigar. What else does a gentleman need? This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Thank you for helping us resolve the situation, sir. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Pale skin, quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. Tem o alfinete em forma de mariposa. I didn't take the diamond, I swear. Thank you for helping us resolve the situation, sir. Andy, bilhete de um doce conspirador. Andy, parece que o velho está perdendo o juízo. Suas colmeias estão sendo saqueadas e suas abelhas estão caindo uma a uma. Não acho que reste muito mel com o enxame. Se é que você me entende, encontre-me nas docas ao meio-dia. Faremos isso juntos. Nice. Tem uma pessoa aqui. Você viu alguma coisa? Help me, please. I can't help you with that, sir. The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry.
I'm sure you'll make some good deductions. It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Ah, I hope it was the ghost of the Raja. Alguém no pátio. Tá, vamos pra lá. Mas a gente já foi no pátio, não tinha nada no pátio. Ah. Arranhando recentemente, algo de peso. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? I'm reserving judgment. Use your keen eye to follow the trail. Para comparar os movimentos de alguém, marque a evidência relevante e depois encontre no modo de concentração. Tá. Mas já tá marcada. Não são... Ah, aqui, ó. Tá. Tá, temos muitos sapatos aqui. Size 4 with a broken heel. Size 4 with a broken heel. Tá, a pessoa dropou o sapato. Rose Moore. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja? Unless... No, what a shame. Our witness was a nosy maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Tá, então vamos perguntar para as outras empregadas. Oi, moça. Do you know anything about this? Oh, yes. I can tell you everything, sir. Que isso? Rápido assim? Alguém no pátio. Os funcionários disseram que Lúcia foi repreendida pelo chefe por usar calçados comuns no trabalho. Ela deveria estar limpando a área dos quadros do andar de cima. Então, para lá. Esse é o andar de cima, parte dos quadros. Ok, o Sherlock podia dar uma corridinha, né, moço? Se eu perguntar para outra moça, ela vai falar a mesma coisa? Can I ask you a question? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. Ok. Bom, área dos quadros. O que é isso aqui? Uma carta perdida no hotel. Querido James, li o seu tratado sobre o teorema binomial com grande interesse, embora algumas partes ainda permaneçam obscuras para mim, devo dizer que você fez um número impressionante de pesquisas. Recomendo fortemente que publique o mais rápido possível, pois prevejo um grande e amplo uso prático de seu método assim que ele se tornar conhecido. Atenciosamente, professor Gilbert. Tô curtindo encontrar essas cartinhas, hein? Tá perto de quadros, temos quadros aqui, mas não temos uma moça. Ok. Talvez esta moça que está na área, que estava fechada antes para nós. Depois eu vejo o quadro, vai. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No. You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? Estou solucionando crime, eu sou escritor, mentira. Vou I'm a mentir. novelist documenting the supernatural and those who witness it. Now, should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my, a book? And you want to include me? I'm Lucia Sileta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was, and I saw everything with my own eyes.
Como é bom quando as pessoas colaboram, né? Quando acha que vai ter um nome em alguma coisa. O que você viu na sala? Describe what happened during the seance. A lady and 2 gentlemen were sitting at a table, touching their hands to something. The medium started to whisper and chant, and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. Viu mais alguma coisa? And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor girl, Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a pleasant dream is better than no dream at all, John. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Tá, o Watson aqui serve como nossa consciência, provavelmente. Porque o Sherlock nessa cidade não tem consciência nenhuma. Então, vamos lá, né? Tem uma bolinha brilhando aqui, gente. Isso me dá um pouquinho de medo. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Com pista suficiente, Sherlock pode usar a imaginação para reconstruir o passado. Interaja com um nodo para começar, depois recrie uma versão dos eventos. Tente colocar os participantes da sessão espírita nas posições corretas. Ok, vamos lá então. Oh, não, ele não estava aqui. Aqui tava a moça, que ela tava de frente pra janela, que ela viu a outra moça lá fora. Aqui. Está o Lorde, que ficou pistola. E aqui estava o Medium. It all began when the lady screamed and pointed at the window. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? Tô sentindo que ela não desmaiou bodega nenhuma. Só antes. Aqui, ó. 2,6. Vamos lá. Ela não desmaiou bodega nenhuma. Ela catou o diamante e, ó. Saiu vazado. Tá. 2,26. Esse aqui é o 2,2. Nossa, tá perto. Pra qual lado agora? Tá lá? Tem quarto? Tem quarto. This painting looks authentic, but it's just a talented imitation. Esse aqui também? Ou ele vai falar alguma coisa diferente? With skills like that, this biblical lady could get a job in Scotland Yard. 2,4, né? Tá pro outro lado. To my best student, may your music always resonate on the deepest strings of our souls. Master Anthony. E agora, será que os números continuam pra lá ou pra lá? Ou pra cá?
temos moças aqui. 226 Lady meses Craven mesmo. is not who she seems. Remember her behavior in the hall? Fofocas podem ajudá-lo em sua investigação ou até a descobrir novos casos. Não existe em espionar pessoas. Quando ver um Lady ícone de Craven orelha, is pressione not who she A seems. e tente Remember her behavior filtrar in o the que é hall? importante nas conversas. Ninguém me viu, Lady senhoras. Craven is not who... Os preços subiram novamente? Não. O chefe roubou comida? Não. Tava de vigia? Sim. Mas companhias filhos? Não. Verão? Não. Sim. Embebedometro? Sim. Fofoca sobre Lord Craven. Ouvi 2 funcionários no hotel falando sobre Lady Craven. Segundo eles, a mulher pode não ser de fato esposa de Lord Craven. Pelas observações deles, ela estava à espreita durante a noite enquanto tentava embebedar Lord Craven. Eles também notaram que a Lady não sabia usar corretamente uma faca de peixe. Tá, que se ela fosse uma Lady, ela saberia como usar isso. Ixi, teve uma briga. You're here, at last. I didn't do that. I swear, I found her this way. Excuse Well, I did me. have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You were the only one who can find the truth. Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Onde está o médium? Onde foi em seguida? Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Mano do céu, a gente começou só Sherlock. Why am I not surprised? pegando o negócio do médium e agora a gente tem um assassinato. Que isso? Ah, raso demais. A neat Oh. hiding place. Why would she conceal all of this? Several £1,000s, that's quite a fortune. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. Ai, sorry, eu não ouvi o que ele falou. Anel de mariposa, tá, tudo bem.
Spiritus audacta sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. A remarkably simple lock. Meu Deus. Strangled with bare hands, judging by the bruises. O bendito do diamante, né? This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. I am needed elsewhere. Eu não vou oferecer nada de evidência pra esse homem, não. Uma carta sobre compreensão. Lord Craven, ainda não recebi a compensação prometida por meu tratamento e para abafar o escândalo gerado por sua conduta. Você sabe que perdi meu emprego após suas falsas acusações. Mesmo com minha inocência provada, eu não posso voltar ao trabalho por conta do meu ferimento. Caso continue a me ignorar, entrarei na justiça. Que isso? Tá, a carta. Someone was not happy with his post. Não posso fazer mais nada. Someone was not happy with his post. Uma carta sobre o anel roubado. Cara senhor, informe que a investigação sobre o roubo continua. Embora o anel ainda não tenha sido encontrado, precisamos liberar o funcionário, já que não encontramos provas de sua participação no crime. Informaremos qualquer progresso do caso. Lot gravou, monsieur comissário de polícia. Tá, o anel que a moça pegou. Eu tenho que falar com ele. Pera aí. Anel de mariposa, joias roubadas. Oferecer evidência. I found these jewels secreted away. Are you familiar with them? Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself were she not dead already. Tenho sérias dúvidas que você não matou ela, mas tudo bem. Fofoca sobre Lorde, explicação do Lorde, anel de mariposa. Do you recognize this ring? Should I? It's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. Tá. Anel de mariposa. A Lord Craven não reconhece este anel e certamente nunca viu a esposa usá-lo. Explicação de Lord Craven. Tá, eu acho que eu tenho que falar com ele mais uma vez ainda, só que... Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Tá, bom. Falou que passou no bar. Vamos dar uma olhada no bar, então. Mas antes eu queria passar no quarto do lado e ver o homem. Eu tenho certeza que ele matou ela por causa do diamante. Você tá louco? Não precisa ser o Sherlock Holmes pra saber disso. Ah, tá. Senhor, posso falar contigo aqui um minuto? Sorry. Maybe a guest noticed him. Queridão. May I ask for your assistance? My dear fellow, you're talking to the right man. Que bom.
Encontrei uma testemunha que disse que o Lord Craven passou pouco tempo no bar após ter saído da sessão espírita. Pouco tempo no bar. Eita, quanta coisa. A alfinete de mariposa, tem o alfinete em forma de mariposa e o anel de mariposa. Emma e Luca podem ter se conhecido antes. Luca e Emma têm joias com forma de mariposa. Será que eles têm algo em comum? Tá. Emma foi estrangulada. Emma estava roubando de Lord Craven. Roubando a sessão espírita. O diamante estava doado. O assassino deixou o diamante, seja lá quem matou, Emma deixou o diamante ao lado do corpo. O Lord Craven pegou Emma com a pedra. Eu acho que é isso aqui. Quase certeza. O ladrão armou para os funcionários. A tranca pode ser facilmente aberta. Emma estava roubando de Lord Craven. Lord ficou no quarto com por algum tempo? Não. Compensação por abuso. Craven não controla seu temperamento. Lord Craven é um homem instável que não consegue controlar a própria raiva. A verdade enfureceu Lord Craven. Craven ficou furioso quando descobriu que Emma roubava dele. Se eu mudar aqui... essa conexão não é feita. Entendi. Emma estava roubando, trancada facilmente, Emma foi estrangulada. Ladrão arma para os funcionários. Emma tem histórico com vigarice. Emma era ladra, mas Lord Craven acredita que quem roubava os funcionários. Ela furtava nas viagens com o marido. Luke sabia que Emma era uma ladra. Os caminhos dos dois se cruzou no passado e Luke sabia da predileção de Emma por roubos. Tá. Será que eu tenho que estar com alguma pista selecionada nesse caso? Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the seance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Será que ainda tem alguma coisa no Palácio Mental? Estava com Emma, a tranca pode ser facilmente aberta. Lord Craven teve tempo para matar Emma. Lord Craven teve tempo suficiente para matar Emma antes de eu chegar. Uma janela de oportunidade. Um assassino teve tempo de matar Emma enquanto o Lord Craven bebia. Ele ficou pouco tempo no bar. Lord Craven é o assassino. Lord Craven tem um péssimo temperamento. Ele estrangulou Emma em um surto de raiva quando descobriu que estava sendo roubado. Peraí. Preciso de mais evidência. Oi, moço. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Usa muita maquiagem. Errou um soco forte. Treinado em prestidigitação. Anorexo aparentemente desnutrido. Coitado do homem, gente.
Arranhou e se sente sangrando. Parece cansado e infeliz. Tá, o médium está sem sorte. O ex-ladrão é atual médium. O médium está sem sorte. Luca, a galite está magra e aparenta estar desnutrido com o nariz sangrando de um soco. Ele usa maquiagem para esconder sua desnutrição. Suas mãos finas e dedos ágeis indicam que ele é habilidoso com truques como manipular e esconder itens. Leve descoloração, usa muito maquiagem. Dedos finos e longos, treina por arranhos, se sente sangrando. Anoréxico, parece desnutrido. Ele tem marcas e machucados nos pulsos de uma briga recente e curta. Acho que ele fez seu melhor como médium, mas os negócios não estão indo bem e ele fica sem conseguir comprar comida de vez em quando. Magro parece mal nutrido. Suas mãos e dedos leves são claramente de um bandido treinado na função de bater carteiras. Ele tem contusões e arranhões recentes, provavelmente só de uma luta. Acredito que ele seja mais criminoso do que médium e ganha vida enganando os ricos. Leve descoloração. Vou tentar esse aqui. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man. But I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too será que eu acertei? dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation. Oxi. Evidências-chave coletada. Tá. A tranca pode ser facilmente aberta. Empregadores durões. Enquanto levavam Luke à força para o quarto, os empregados o arranharam. Os empregados arranharam Luke enquanto levavam Luke à força para o quarto. Os empregados o arranharam. Emma arranhou. Se foi isso, uma janela de oportunidade. Luca sabia que Emma armou para ele. O médium Luca poderia saber que Emma era uma ladra e ela tentou armar para ele. Putz, agora eu tô confusa, hein? This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. Luca poderia abrir a fechadura. A fechadura entre os dois quartos era ruim. Luca poderia abri-la facilmente. Luca, o assassino. Ele tentou acusar Luca, o médium, do roubo do diamante. Ele a matou. Não conseguiu se conter e matou Emma em vez de contar que seria a polícia. Ajude a escapar. Se Luca for preso, será a segunda vez em que ele sofre por algo que Emma fez. Não vou impedi-lo de fugir e começar uma nova vida. É o quê? Não conseguiu se conter e matou Emma em vez de contar o que sabia a polícia. Putz, e agora? O que tá certo? Porque se a gente colocar que foi sei lá, quem matou Emma deixou o diamante ao lado do corpo. Se a gente mudar essa história, volta pra cá.
Mas não tá mais formando a conexão. Todas as pistas encontradas no caso atual. Puta merda. Não, vai. Justiça fazer o quê? Luke é o assassino. Não conseguiu se conter e matou Abby em vez de contar o que sabia a polícia. Ah tá, é trocar conclusão. Não. Não deu em nada. Se for isso... Leve Lord Craven à justiça. Craven não consegue controlar seu temperamento e pode se livrar de tudo com dinheiro e influência. Precisa levá-lo à justiça. Foi enganado por uma criminosa profissional. Dado o histórico de Emma, a morte dela foi legítima defesa. Craven não consegue controlar seu temperamento. Tá. Agora. Gente, eu tô muito na dúvida. Então... Mas se ele matou ela, por que carambolas ele não pegou o diamante? Puta merda. É que, tipo, pra mim não faz sentido. Se ele matou ela, por que ele não pegou o diamante? Ele poderia ter aberto a fechadura, mas porcaria nenhuma. Tá. Acusar. Eu posso acusar ele. Será que eu podia ter acusado outro maluco? Peraí. Leve o Luca à justiça, ok. Acusar. Luca Gallici, I know you murdered Lady Craven and I can prove it. That would be a grand story for the newspapers. But where's your proof? I was locked in here and could not hurt a fly. Seus arranhões, eu condeno, trancas podem ser abertas. Yes, the locked room. Good of you to mention it. I inspected the door between the rooms, and the lock on it is piteous. You could open it with a penknife. So I am now a burglar, as well as a thief and a murderer? Your wrists are bloodied, and there's no way a servant's manhandling could cause such an injury. It was Lady Craven as you strangled her. You are fantasizing, Mr. Holmes. As for the motive, it's obvious that you deduced that Lady Craven was the real thief. Of course, it helped that this was not your first encounter with Miss Emma. I don't know what you're talking about. How on earth can you believe this? I think the police will easily find the proof when they browse their archives. It is done, Luca. You will be arrested. Your best strategy now is to confess and hope your reasons were justified. I don't know how you figured it out. But yes, I killed her. I had to. This woman could not get away with ruining my life twice. Twice? I knew Emma before she was a lady. I mean, she pretended to be noble back then too. But only so our gang, the Moths, could steal from those snobs. She betrayed us. Stole all our money and disappeared, leaving us to rot in jail. I was young. I spent 3 years in that hell. And tonight, she tried to set you up again. Did she recognize you? She didn't. I came to her afterwards, pleading that she drop this farce, but she laughed in my face. I just remembered my time in the clink, all I suffered while she indulged. And I grabbed her throat. Eita. Não sei, mano. Não, Sherlock Holmes tá cagando, é justiça que prevalece. Murder is murder, Luca. You could have told Lord Craven the truth and seen Miss Emma's downfall, but you could not restrain yourself. He would never believe me. We will never know.
Still, perhaps a jury will be more easily swayed. If not, you'll get to see your friends in jail again soon. We'll meet again, Holmes. I will get you, in this life or the next. Get your hands off me. He murdered the woman who put him in jail. Should we be worried? Fear not, John. Unlike Miss Emma, I will see him coming. Mas eu achei que a gente ia confrontar alguém ia admitir que tá errado, não? That was too much fun, Sherry. I'm buzzing. Buzzing. Wasn't it fun? A woman died, John. I was too slow to the truth, too hesitant to intervene. How can you... Oh, lighten up. Those people made their choices. If you swan about with a diamond in your pocket, that's what happens. Wealth is a weakness. So we must blame those who covet it. With enough money on the line, Sherlock, a man will do just about anything. Even murder. And then we get to solve it. I suspect you perhaps cannot grasp the true horrors of mortality, John. Oi, I am aware of my perilous existence, thank you very much. I must admit, even if the outcome of the adventure was imperfect, there was some pleasure to be had in the puzzle. Well, Cordona seems more depraved and decadent than we thought. I bet you'll get another chance. A bet, you say? Ah, a figure of speech. Just a figure of speech. Ah, damn. Well, take one last look at the view, then we must be off. It's time to do what we came here for. Ok, galerinha. Enfim, vamos ficando por aqui com o vídeo de hoje com o nosso detetive Sherlock Holmes. E eu vejo vocês no próximo vídeo, galerinha. Se vocês quiserem que essa série de vídeos continue, por favor, deixe um comentário, deixe um gostei nesse vídeo, convido vocês a se inscreverem no canal. E por hoje vamos ficando por aqui. Valeu, valeu!